Selamat Pagi, Saya Goro Keita. Hari ini Pazer Global di Guncang Ledakan Ketetik Passion AI Berkit Model DeepSeek Milik China, Yang Memaksa Nvidia Anjlok Satu Enam Person Dalam Satu Sesi. Sementara IHSG Menutup Merah 03.7% ke level 6, 501.67, DCC Crypto, Bitcoin Melanjak ku 78. $905 dan memasuki phase awal bull market menurut crypto quant. Naman Ethereum just true Melorot 03.8%. Saya akan membeda dampak strategis setiap pergerakan ini bagi portfolio Anda. Mulai dari macro, crypto, hingga trend teknologi dan repository GitHub yang patut dipantau. Tetap di sini untuk analisis mendalam. Bukan sekedar berita, perubahan mendadak terjadi di sini. IHSG hari ini menutup D6, 501.67, turun 24, 02 poin atau 0.37% dengan volume 296, 5 juta lot. Koreksi ini terjadi di tengah tekanan global. Nasdaq anjlok akibat raut AI. Yield treasury naik, dan sentimen risiko menurun. Sektor teknologi dan consumer local Merosot tekanan jual karena investor asing mengurangi exposure ke pasar emerging market. Support teknis terdekat ada D6, 480. Jika tembus, jalur menuju 6, 400 terbuka. Namun, valuasi relatif IHSG masih menarik dibanding regional peers. Sehingga koreksi dangkal bisa jadi peluang akumulasi bagi investor jangka panjang yang memantau aliran dana asing minggu depan. Data di lapangan menunjukkan hal berbeda. Sektor makro, sinyal kampern datang dari Jackson Hole di mana Fed mulai formalisasi koordinasi dengan Treasury. Menurut Financial Times, sementara itu, GDP Jerman melebihi ekspektasi, memberikan harapan pemilihan Eropa. Naman minyak dan emas turun masing-masing satu empat dan 25% menandakan permintaan global melemah. Data AS menunjukkan bank-bank besar menyiapkan penjualan pinjaman X sebesar miliaran dolar dengan diskon 5.0%. Menjendikasikan tekanan likuiditas di sektor korporat. Kebanggaan faktor ini menciptakan lingkungan risk-off yang memperdalam koreksi IHSG dan menekan aset berisiko global. Termasuk crypto altcoin. Kenyataannya jauh lebih menjejukkan. Bitcoin hari ini bergerak naik 0.2% ke 78, $905. Memasuki APA yang crypto quant sebut, initial phase bull market baru, level kunci 83, $000 menjadi resist ansi psikologis dan teknis. Tembusnya bisa memaku aliran institutional lebih besar. Namun, dominansi BTC masih di bawah 5.0%. Menunjukkan aliran dana masih tersebar ke altcoin. Indikator on-chain seperti MVRV dan net unrealized profit/loss menunjukkan investor jangka panjang mulai mengumpulkan kembali. Tapi volatilitas 24 jam tetap rendah. Menandakan pasar menunggu katalis makro seperti data CPI atau keputusan Fed bulan depan. Suatu kesalahan fatal mengubah segalanya. Ethereum justru melorot 0.38% ke 461, $97. Sementara Solana naik 1.37% ku 97, $88 dan mencatat rekor transaksi 4.2 miliar hari ini. Lonjakan aktivitas Solana didorong tokenisasi real-world asset yang mendekati 4 miliar dolar. Menandakan adusai satu untuk keuangan terdesentralisasi berkembang pesat. Divergensi ini mencerminkan preferensi pasar pada throughput tinggi dan biaya rendah dibandingkan lapisan eksekusi Ethereum yang masih menunggu upgrade shardang. Bagi investor, pemantauan total value locked dan jumlah validator Solana menjadi metrik kritis untuk menilai keberlanjutan rally ini. Bukti rekomen membuka tabir baru. Sentimen pasar crypto melanjak dari fear 36 ku extreme greed pertama kali sejak 2024. Menurut Crypto Fear and Greed Index, lonjakan ini didorong oleh momentum Bitcoin dan narasi bull market. Namun historis phase, extreme greed. Sering diikuti koreksi tajam dalam 1-2 minggu. Altcoin seperti BNB, XRP, dan Binance Coin masih merah.
Menunjukkan rotasi selective bukan broad-based rally. Investor disarankan mengatur stop loss kitat dan menghindari FOMO pada koin dengan fundamental 5. Sambil memanfaatkan momentum untuk rebalancing kuaset dengan adusai niata seperti Solana dan protokol RWA. Situasi semakin memanas. Route AI yang dipaku DeepSeek menimbulkan gelambang kepercayaan ulang pada valuasi infrastruktur AI. Nvidia anjlok 1.6%. Broadcom dan pemasok chip lain ikut tertekan. Wall Street Journal menilai panik ini berlebihan karena permintaan jangka panjang pada compute AI tetap kuat. Dibuktikan pesanan 9,000 chip Vera Rubin Nvidia Ola Pusat Data India. Naman, jangka pendek, margin tekanan pada pemasok hardware dan cloud, provider akan memaksa penunjuan capex. Bagi saham teknologi Indonesia yang terkait ecosystem AI. Seperti penyedia data center dan integrator system. Volatilitas ini menciptakan peluang entry point jika fundamental bisnis tetap solid. Titik kritisnya terjadi ketika Stability AI, penjambang stable diffusion, mengumpulkan $7.6 juta tambahan. Membawa total pendanaan ke $2.3 juta. Sementara startup Kimanan AI yang bekerja sama dengan Anthropic dan Google mengembangkan $1.4 juta. Dua deal ini menandakan investor tetap percaya pada lapisan aplikasi dan Kimanan model generatif. Meski harga chip turun. Untuk ecosystem Indonesia, ini sinyal bahwa pembangunan model berasa lokal dan layanan AI as a service masih menarik dana ventura. Asalkan tim menunjukkan jalur monetisasi jelas dan kepacahan regulasi data, fakta menjejukkan baru saja terungkap. SpaceX mengumumkan pembangunan Starbase kedua di Louisiana dengan investasi $1.00 miliar. Konstruksi dimulai 2027 dan peluncuran Starship pertama diperkirakan 2029. Ekspansi ini memperkuat kapasitas peluncuran AS dan mengurangi ketergantungan pada fasilitas Texas. Bagi industri satelit dan telekomunikasi Indonesia, ketersediaan slot peluncuran yang lebih murah dan sering bisa menurunkan biaya deployment konstelasi LEO. Mendukung proyek konektivitas daerah terpencil. Namun, risiko regulasi lingkungan dan politik lokal Louisiana tetap variabel yang harus dipantau. Puncaknya terbukti pada momen ini. Proyek Niter, frontend alternatif Twitter yang popular di kalangan penjambang privasi. Menerima surat cease and desist dari X Corp. ISU ini menyoroti tekanan hukum terhadap alat scraping dan antarmuka terbuka yang mengancam model bisnis platform terpusat. Bagi komunitas open source Indonesia, ini pelajaran penting. Membangun layanan bergantung pada API tidak resmi berisiko tinggi. Alternatif yang berkelanjutan adalah menjembangkan protokol terdesentralisasi seperti Nostr atau Lens protokol. Di mana data dimiliki pengguna dan tidak rentan terhadap tuntutan hukum tunggal. Perhatikan detail pertama. EPA-AS mengumumkan akan menghapus kewajiban pemberitahuan publik untuk izin pensemeran minor pada pusat data. Keputusan ini menggalakan wewenang ke regulator negara bagian dan lokal. Berpotensi mengurangi transparansi dampak lingkungan pusat data yang tumbuh pesat berkat AI. Bagi investor infrastruktur digital di Indonesia, ini menggarisbawahi pentingnya due diligence lingkungan dan kepacahan ESG lokal. Karena regulasi yang longgar DAS tidak otomatis berlaku di jurisdiksi lain, perusahaan yang proaktif melaporkan emisi dan efisiensi energi akan memiliki keunggulan reputasi dan akses pembiayaan hijau. Perubahan mendadak terjadi di sini. Di GitHub, repository meng2/3 884 bintang. 3 UI menyediakan katalog komponen interaktif berbasis 3. JS yang siap pakai untuk membangun antarmuka 3 di browser tanpa konfigurasi kompleks. Hal ini mempercepat pengembangan visualisasi data, dashboard real-time, dan pengalaman web immersif. Kebutuhan yang semakin meningkat di sektor fintech dan edutech Indonesia. Adusai library ini bisa mengurangi waktu go-to-market hingga 40% dibanding membangun dari nol. Serta memastikan performa rendering optimal di perangkat mobile. Data di lapangan menunjukkan hal berbeda. Repository 01 mengumpulkan 2. 488 bintang.
Proyek ini merekonstruksi sumber gerak bot versi 1.8 untuk Mac OS. Memungkinkan penjambang mempelajari arsitektur assistant AI conversational dan menyesuaikannya untuk kebutuhan lokal. Seperti bahasa Indonesia dan konteks budaya. Ketersediaan kode terbuka ini mendorong inovasi chatbot domain spesifik. Misalnya untuk layanan publik, e-commerce, atau edukasi, tanpa ketergantungan pada API komersial yang mahal dan terbatas. Komunitas open source Indonesia sebenarnya mengeksplorasi fork ini untuk membangun assistant AI sovereign. Keniatannya jauh lebih menjejukkan. Kesimpulan. Pasar hari ini menunjukkan decoupling antara narasi AI jangka panjang dan volatilitas jangka pendek yang dipicu DeepSeek. IHSG koreksi dangkal tapi support 6. 480 kredits. Bitcoin mendekati zona breakout delapan 3 namun butuh konfirmasi volume. Solana menunjukkan fundamental adusai RWA yang kuat. Di sisi teknologi, pendanaan besar ku stability AI dan startup kemanan AI menegaskan keyakinan investor pada lapisan aplikasi. Regulasi EPA dan SEC endazist nidar menjengakkan pentingnya sovereignitas data dan kepatuhan ESG. Pantau data CPI AS, keputusan Fed, dan aliran dana asing minggu depan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng untuk briefing harian Goro Keita.